My God, the drone, I lost the signal of the drone. Oh my God, look at that. Talking with the view of this place, guys, it's just amazing. Look at that. Your first stopper here at the sea, Ibaté. This is just only one place, and the waterfall is amazing. Me and my partner Walter here, you know, hello. to reach here to this small city of Ibaté. Ibaté, it's a very pretty small town, you know, with 32,000 and something, you know, of population, and but with a huge beauty of nature and waterfall. All right, guys. So, meu gente, bem-vindo, meu povo. Se você não conhece, meu nome é Enrique Morris. Eu não sou português, eu não falo bom português, mas eu estou tentando o meu melhor possível para vocês e o povo entender que eu estou tratando de espalhar com você que é essa boa energia, que por meio das imagens com drone, câmera, etc. Então, povo, fique aqui porque estamos em outra nova aventura. Ibaté, aqui no interior do São Paulo. Do estado de São Paulo, Brasil. Tá bom? Vamos lá, vamos descobrir isso. So what, my people? Estamos aqui, minha galera, minha gente, na Cachoeira do Porco. First chapter, primeiro capítulo, aqui na cidade de Ibaté, no interior de São Paulo, Brasil. Agora estamos pronto. We are closer to discover this waterfall. Yeah, be careful there, Val. As you can see, everything is wet because there's been a heavy rain, you know. So we'll see how this is gonna look. My God, so excited! Good to see you back, everyone. Wow! But what the fuck? I can't wait. I can't wait. The images of this place. Look at this. Look at this. Look at this. Oh, beautiful. Yes. Oh, yes. It's not that hard to come inside here. Enrique Morris YouTube channel discovery. Another waterfall and another city at the interior of the state of São Paulo, Brazil. Here, man, I'm so excited. You have no idea, I'm trembling because it's so beautiful. I mean, this paradise right here next to the city, I'm talking about minutes, I'm talking about 5 minutes. E se você, meu povo, você mora aqui mesmo, na cidade de Ibaté, por favor, deixe saber por que o nome de Cachoeira do Porco. Por que esse nome?
My God, the drone, I lost the signal of the drone. Oh my God. Jeez. Let's see what's gonna happen. Let's see what, if I can get it back. Jesus Christ. Okay, apparently the drone is safe, you know. Let me see if we can get that. There's a track right here. So we found this track. We may be going to get that. Maybe we're going to get there. All right. So, yeah. Adventure again. Let's do this. If you're coming to Ibaté, guys, don't take it for granted the size of this small city, because they have so much beauty. So far, this is just only one place, and the waterfall is amazing. You know, I don't know, probably this waterfall, I will let you know with the detail. I'm gonna post, you know, when I'm going to post editing, and find out in the GPS to see how high is this waterfall, because they have a big drop, guys. Look at that. Beautiful. Yes. So my people, I hope you enjoyed the whole footage, the natural shot, this beautiful and unique waterfall, guys. Seriously, it's crazy. How much meters, Walter? Quantos metros, Walter, você acha que tem? 15? 12. Ah, então, vamos dar jeito lá com o GPS, aí quando eu vou editar o vídeo, eu vou dar resposta a isso, cara. Então, graças a Deus, Walter conseguiu pegar o drone, porque eu estava arriba, da parte da lá arriba da cachoeira, tentando de voar o drone. Eu peguei só 4 satélites emergentes. E aí, como você, piloto drone, se não sabia, menos de 9, ele não segura a estabilidade, não triangula perfeito com GPS e satélites. Então, ele move do ponto. E aí eu fiquei muito nervoso. Eu desci, drone moveu. E aí foi mudando, eu bate, pega. Mas graças a Deus, logramos, todo deu certinho, graças a Deus. So, galera, deixa eu falar se gostou, se curtiu aí o vídeo. E se é novo, subscreva no vídeo, no meu canal. E what else I gonna say, guys? I am glad I'm back. And remember, chopper number 1 here at the city Ibaté, no interior of Sao Paulo, Brazil. People, if you're coming to Sao Paulo, it's not only the capital of Sao Paulo. Sao Paulo has so much beauty. Here, Brazil is huge. I love your people, love your nature. All right, folks. Until the next time, stay tuned, because it's coming chopper number 2 here in the Ibaté. Ciao. Ibaté. 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 Ibaté com B, Ibaté. Well, fuck you, Ibaté. Como você é, mano? Eu não falo português. Tá louco? Mas eu tô te ensinando, cara. Tô ajudando. Mas eu tô tentando. Você tá ajudando. Brabo.